accept our humble obeisances, O glories to Srila Prabhupada. Jaya glory Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter number 22, Further Qualities of Lord Krishna, and we've reached the final quality, which is number 64, describing Krishna's exquisite beauty. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 22 главу, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны». И мы читаем о последнем качестве «Необыкновенная красота Кришны». Okay, so you can go ahead. В Лалита Мадаве Рупа Госвами говорится: «Однажды Кришна случайно увидел отражение своего прекрасного тела в драгоценных камнях на полу. Увидев это отражение, он так выразил свои чувства. Мне никогда не доводилось видеть ничего прекраснее. Хотя это я сам, все же вслед за Радхарани я пытаюсь обнять свое отражение, чтобы насладиться небесным блаженством». Эти слова подтверждают, что Кришна и его отражение — суть одно и то же. Между Кришной и его отражением нет никакой разницы, как и между Кришной и его изображением. Таково трансцендентное положение Кришны. All right, so this is a famous pastime described in Rupa Goswami's drama called Lalita Madhava. И это очень знаменитая игра Кришны, которая описана в драме Рупа Госвами, которая называется «Лалита Мадава». So it's described how Lord Krishna saw the shadow of his beautiful form on the jeweled ground. И в этой драме описывается, как Господь Кришна увидел свое отражение на драгоценных камнях на полу. So when Krishna saw his own reflection, then he described, oh, how wonderful. И когда Кришна увидел свое отражение, он воскликнул: «О, как оно прекрасно!» He said, I've never seen such a beautiful form. И он никогда не видел такой прекрасной формы. But Krishna knew it was his own form. Но Кришна знал, что это его собственное отражение. But then Krishna says, just like Radharani, I'm trying to embrace this form. И он сказал: «Я, как и Радхарани, пытаюсь обнять свое отражение». Of course, Srimati Radharani, she always would like to embrace the form of Krishna. And when Krishna saw his reflection, he also wanted to embrace his own form. И, конечно же, Радхарани всегда хочет обнять Кришну, его форму, и Кришна вслед за ней также захотел сделать это. So, this gives us some idea of how wonderfully attractive the form of Krishna is. И здесь описывается таким образом, насколько прекрасна форма Кришны. And Krishna says that if he could embrace that form, he will enjoy bliss. И
И здесь описывается, что если бы Кришна смог обнять свое отражение, то он бы наслаждался блаженством. And Prabhupada said this statement also shows us that Krishna and Krishna's shadow or reflection are one and the same. They're not different. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что это подтверждает то, что Кришна и его отражение, его тень — это одно и то же, это не разные вещи. Они отличны друг от друга. Just as there's no difference between Krishna and Krishna's reflection, there's no difference between Krishna and his picture. Таким образом, если между Кришной и его отражением нет никакой разницы, то нет и никакой разницы между Кришной и его изображением. So we have to always be very respectful when we have pictures of Lord Krishna. То есть мы должны выражать свое уважение, когда мы видим изображение Кришны. And Prabhupada also taught us, he said, the spiritual master is in his picture also. И Шрила Прабхупада учил нас, что духовный учитель также находится в своем изображении. So we have to be very careful and respectful when we deal with the pictures of Krishna, the deities and spiritual teachers. Поэтому мы должны быть очень внимательны и очень уважительны к изображениям Кришны, божеств и духовных учителей. Okay, go ahead. В приведенных высказываниях описываются некоторые качества Кришны и трансцендентные черты его личности, являющиеся для его преданных неисчерпаемыми источниками наслаждения. Трансцендентные качества Кришны сравнивают с океаном, размеры которого невозможно определить. Однако достаточно попробовать одну каплю океанской воды, чтобы получить представление о том, из чего он состоит. Так и эти высказывания могут дать нам некоторое представление о трансцендентном положении Кришны и его качествах. Okay, so we've been hearing from all of these different qualities of Lord Krishna. Итак, мы слушаем, читаем о всех этих удивительных качествах Господа Кришны. So we understand how Krishna is the reservoir of all pleasure. И таким образом мы понимаем, насколько Кришна является источником таких прекрасных качеств. And Krishna has many unlimited numbers of transcendental qualities. И у Кришны бесчисленное количество трансцендентных качеств. Rupa Goswami has only listed 64 of these qualities. И Рупа Госвами перечисляет лишь 64 из этих качеств. He wants us to understand the difference between Krishna and Vishnu and Shiva and the living entities. Он хочет, чтобы мы поняли разницу между Кришной, Вишну, Шивой и живыми существами. So we know that the living entities up to Lord Brahma, in their perfect condition, they can only manage to have 50 out of these 64 qualities. И мы уже знаем, что живые существа, совершенные живые существа, вплоть до Господа Брамы, могут проявить 50 из этих 64 качеств. 50 out of 64 comes to about 78%. С 50 до 64 это 79%. And that would be the living entities in their perfect condition. И Guru Maharaj, sorry, from 50 to 64, it's 78%? Yeah, 50 out of 64 comes to 78%. 50 из 64 — это 78%, и таким образом этими качествами обладают живые существа. But the living entities, they will only possess a tiny drop of these qualities, where Krishna will possess a full amount of these qualities. Но в живых существах содержится лишь небольшая толика тех качеств, которыми обладает Кришна. So while we may have the qualities which Krishna has,
78%, we may have 78% of the qualities, we won't have them in the same quantity. То есть, и хотя мы можем иметь 78% качеств Кришны, мы не имеем их в том же количестве. Krishna's, he has the qualities fully and completely. We only have a tiny drop of them. Кришна обладает этими качествами во всей полноте, а мы лишь обладаем ими в очень небольшом количестве. So the qualities of Krishna are like an ocean. Таким образом, качество Кришны подобно океану. Just like if you go to sea, you see how big the ocean is. It's so huge. Когда, если вы, например, окажетесь на берегу океана, вы увидите, насколько он огромен. And it's so big and it's so long and so deep. We cannot understand fully everything about the ocean. Он очень большой, он очень обширный, он очень глубокий, и мы на самом деле не понимаем, не можем осознать его величие океана. But we can taste one drop from the ocean and we get some idea what the ocean is like. You can taste the water, you can taste a drop of the water and you know what the ocean water is like. Но тем не менее мы можем попробовать лишь каплю из этого океана, и чтобы получить представление о том, какова же его вода на самом деле. So in the same way, we get some understanding about Krishna's qualities. И подобным же образом мы получаем представление о качествах Кришны. By hearing the different statements from the scriptures, different places in the scriptures, we understand something about Krishna's wonderful qualities. И мы понимаем какие-то из замечательных качеств Кришны, читая высказывания из священных писаний. Go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 14.7 Господь Брахма говорит: «О мой Господь, непостижимые качества, красоту и деяния, которые Ты явил, придя на эту планету, невозможно измерить никакими материальными мерками. Любые попытки представить себе Кришну тоже ни к чему не приведут. Может быть, когда-нибудь ученый-материалист после многих-многих жизней и долгих лет упорного труда определит атомный состав этого мира или даже сосчитает атомы, из которых состоит эфир. Может быть, какому-нибудь ученому даже удастся определить число атомов во Вселенной. Но даже тогда он не в силах будет сосчитать все трансцендентные качества в тебе, источники трансцендентного блаженства». So, this is just to conclude this section. Prabhupada quotes a verse from the 10th canto spoken by Lord Brahma. И в заключение этой главы Рупа Госвами приводит цитату из 10-й песни Шримад Бхагаватам. Это цитата из речи Господа Брамы. Lord Brahma had stolen away the cowherd boys and the cows from Lord Krishna, and Krishna had replaced them by his own expansions. Господь Брахма украл телят и пастушков у Господа Кришны, и Господь Кришна заменил их собой. Он занял их место. So Lord Brahma came back after a moment, which was 1 year of his time, 1 year on this planet. 1 moment of Brahma's time was 1 year on this planet. And when Brahma came back, he was shocked to see that all the cows and cowherd boys were there. И через одно мгновение по исчислению Брамы он снова вернулся сюда, а на земле уже прошел 1 год, и он был чрезвычайно удивлен, увидев, что все коровы и пастушки на месте, все телята и пастушки на месте. And then Lord Krishna revealed to Brahma that he was actually there. All these cows and cowherd boys were actually him, that he could see the super soul, he could see the form of the Lord in all of these different cows and cowherd boys. So Brahma was really amazed to see the power of Krishna. И затем Господь Кришна явил свою форму сфер души во всех этих пастушках и телятах и
Господь Брахма был поражен этому. So after Brahma was humbled, Brahma was made to be, he was made to be, by Krishna's power, Lord Brahma became very humble and he offered prayers to Lord Krishna. И благодаря могуществу Кришны, этому могуществу Кришны, Господь Брахма, он был, скажем так, смирен или принижен. And so he prays to Krishna, describing, he says that you have inconceivable qualities. И он начал молиться Кришне, говоря о том, что Кришна, ты обладаешь непостижимыми качествами. But your activities and your beauty are also inconceivable. Но твои деяния и твоя красота также непостижимы. And Brahma said that because you've come here on this planet, you've shown all of us your inconceivable qualities. И Брахма продолжает: поскольку ты пришел на эту планету, ты показал нам свои непостижимые качества. And we cannot calculate, because it's inconceivable, so we cannot begin to calculate, we cannot measure anything about you. Но поскольку эти качества непостижимы, мы не можем сосчитать их и измерить каким-либо образом. Lord Brahma was thinking he wanted to calculate, he wanted to see how great Krishna is. But then he understood he couldn't. Господь Брахма думал, что он может сосчитать, что может измерить, насколько величие Кришны, но он в конце концов понял, что он этого сделать не сможет. Because everything about Krishna is so inconceivable, it's beyond the power of our mind and senses. Но все, что касается Кришны, является непостижимым. Это выше нашего ума и наших чувств. So, Lord Brahma says, if we try to imagine that Krishna is like this, that's also impossible. И если мы попытаемся представить Кришну таковым, то это тоже невозможно. And then Brahma talks about material scientists, that after a long time, they may be able to estimate about the nature of the atoms in the material world. И далее Брахма говорит об ученых-материалистов, которые после многих лет упорного труда могут, например, определить атомный состав этого мира. Lord Brahma says, maybe after many, many years, after a very long time, they might be able to count the atoms in the sky. И Господь Брахма говорит, что, возможно, после многих лет они смогут сосчитать атомы in the sky, в небе. Yeah, or they might try to count all the atoms within the universe. Либо они могут сосчитать все атомы во Вселенной. So even if one day they are able to do that, right now they're not able to do that, but even if in the future, if they are able to do that, still they will never be able to count the qualities of Krishna. И сейчас они не могут этого сделать, но, возможно, когда-нибудь в будущем им это удастся. Но даже тогда они будут не в силах сосчитать качество Кришны. In the Srimad Bhagavatam, there's some other statements about the beauty of Krishna. И в Шримад Бхагаватам также есть и другие утверждения, которые описывают красоту Кришны. Uddhava was approached by Vidura, and he was asked to tell him. Vidura wanted to hear about Lord Krishna from him. И Видура пришел к Удаве и попросил его рассказать о Господе Кришне. So Uddhava was telling about Lord Krishna when he came to the Rajasuya sacrifice.
И Удава рассказал о том, как Господь Кришна пришел на жертвоприношение Раджасура. Maharaj Yudhishthira was performing Rajasuya sacrifice. Махарадж Юдхиштхира проводил жертвоприношение Раджасуя. So everyone was amazed when they saw the beauty of Krishna. Even the demigods were amazed. И все были поражены тому, когда они увидели красоту Кришны, даже полубоги. Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. So the demigods were saying, when they saw Krishna, they said, oh, they thought Krishna was a creation of Brahma, and they thought, oh, this is the most wonderful of all. They thought this is... Would you repeat, please, the last part of the sentence, Guru Maharaj? Yeah, when the demigods were describing Lord Krishna, when they saw the beauty of Lord Krishna, they said, oh, this is the most wonderful of all Lord Brahma's creations. И когда полубоги увидели красоту Кришны, они сказали, они воскликнули, о, это самое прекрасное из творений Господа Брамы. That Lord Brahma has done such a wonderful thing. He's created this form of Krishna. They were thinking that the body of Krishna was the creation of Brahma. И Господь, они говорили, о, это самое прекрасное из того, что сотворил Брахма. Они думали, что Кришна является его творением. But actually, Krishna creates the body of Brahma. Но на самом деле это Кришна сотворил тело Брамы. And how does Krishna get such a beautiful body? He himself is the source. He's the cause of all causes. И как же Кришна получил такое прекрасное тело? Он даровал его себе сам, поскольку он является причиной всех причин. So it's not that Brahma creates the body. Brahma creates the bodies of the demigods, but Krishna creates it from his own form. И это не Брахма создал Кришну. Брахма создает тела полубогов, но Кришну создал сам Кришна. And his form is eternal and full of bliss and knowledge. И форма Кришны, она вечна и полна знания и блаженства. Krishna, in his transcendental form, he grows to the stage of KgsmåBI, which means like youth, about 15 years of age. И Кришна в своей трансцендентной форме находится в возрасте Кайшоры, это где-то 15 лет. But he doesn't grow any older than that. He stays like that. Although he stayed on the planet here for 125 years, he always stayed like he was a young man, like he was youthful. И он никогда не становится старше этого возраста, и даже пребывая на этой планете, несмотря на то, что ему было 125 лет, он всегда выглядел как молодой мужчина, он всегда был юн. When Krishna came to Mathura, at that time, he was 11 years old. И когда Кришна прибыл в Мадхуру, ему в это время было 11 лет. So although he was 11 years old, he was actually like a 15-year-old boy. И хотя на самом деле ему было всего лишь 11, он выглядел как 15-летний мальчик. You see, sometimes young children, they grow very quickly, very mature. И мы можем видеть, что иногда дети растут очень-очень быстро. Some children take longer time to mature, and others sometimes mature very early in their life. И некоторым детям нужно достаточно продолжительное время, чтобы повзрослеть, а некоторые взрослеют очень быстро. So Krishna, when he was 3 years and 4 months, he'd already reached the stage of Kumar, which is like a 5-year-old boy. И когда Кришне было 3 года и 4 месяца, он достиг того же уровня, что и Кумар,
а Кумар — это мальчик, которому 5 лет. Right? The childhood is divided into 3 stages. There's Kumar, Poganda, and KhavŠ邊. И детство делится на 3 этапа. Это Кумар, Пауганда и KhavŠ邊. So Krishna reached this, he passed through the stage of Kumar when he was still 3 years and 4 months. He was like a 5-year-old child. И Господь Кришна достиг этого уровня Кумара, когда ему было только 3 года и 4 месяца, а уровень Кумара — это 5 лет. And then after the Kumar stage, the next stage is Poganda, where, which is between the ages of 5 and 10. И следующая ступень — это возраст Пауганда, это от 5 до 10 лет. So in Vrindavan, in Krishna's time, the culture was when the child becomes 5 years old, then he's given calves to take care of. In Вриндаван. Yeah. И во Вриндаване есть такая традиция, что когда ребенку исполняется 5 лет, ему дают телят в управление. And he may take the calves to the forest also. И он их водит в лес. And then when he becomes KhavŠ邊, when he comes to the age of 10 up to 15, that's KhavŠ邊. At that stage, then he's given cows to take care of. И когда мальчик дорастает до возраста KhavŠ邊, то есть до 10 лет, с 10 до 15 лет, ему уже дают возможность заботиться о коровах. So the first stage is Kumar, that's like a child. They just stay at home with the mother and just playing around the house. И первый этап — это возраст Кумара, когда ребенок находится дома, рядом с мамой, и он играет около дома. And then the next stage is the young boy. Then the young boy, they give him something to do. They take care of the calves, look after the calves. И затем уже, когда ребенок подрастает, он становится повзрослее немножко, ему дают уже заботу о телятах. And then the next stage, KhavŠ邊, then okay, you take care of the cows now. И в возрасте KhavŠ邊ему уже дают коров, чтобы он заботился о них. So the young child becomes a young boy, and from the young boy, next stage becomes a youth, like a youth. То есть ребенок затем превращается в мальчика, и затем он превращается в юношу. Or we'd say like a teenager, yeah? Как мы говорим, подросток. So Krishna always stays like a teenager. He doesn't grow old. Таким образом, Кришна всегда остается в подростковом возрасте, он никогда не становится старше. So that's that's the most attractive part of life. That when you're the teenager, you're very the body's fresh and young, good looking. И это самая привлекательная часть жизни, когда именно в этом подростковом возрасте, когда тело очень бодрое, свежее, молодое. But then we start to age, and then you go gradually downhill. Но когда мы стареем, мы начинаем постепенно увядать. But Krishna's body doesn't age; it only grows up to the stage of KhavŠ邊. Но тело Кришны всегда остается в возрасте KhavŠ邊. So first stage Kumar was 3 years and 4 months. Итак, первый период — это период Кумара, это 3 года 4 месяца. And the next stage Poganda was also 3 years and 4 months. So when usually by the age of 10,
they become KḣŠOR, but Krishna was only 6 years and 8 months. И возраст Пауганды также длился 3 года 4 месяца, и обычно в период KhtshoR дети достигают уже 10-летнего возраста, но Кришне было в то время 6 лет и 8 месяцев. And he completed the Kฉิ่OR stage, he was 10. И период KhtshoR он прошел, когда ему было всего лишь 10 лет. Right? Krishna picked up the Govardhan hill when he was 7. Кришна поднял холм Гавардхана, когда ему было 7 лет. And then he performed Rasa Leela when he was 8. И он проявил Раса Лилу, когда ему было 8 лет. And at the age of 11, he went to Mathura and killed Kamsa. А в 11 лет он поехал в Мадхуру и убил Камсу. So, one other point, that Lord Krishna's beauty in the material world, people we decorate ourselves, we get nice jewels and ornaments to increase the beauty of the body. Еще один момент относительно красоты Кришны. В материальном мире люди украшают себя различными драгоценными камнями, чтобы их тело стало более красивым, более привлекательным. But in Krishna's case, Krishna wears ornaments. He makes the ornaments beautiful. Но в случае с Кришной, когда он надевал какие-то украшения, он своей красотой украшал их. The ornaments don't make him beautiful. He makes the ornaments beautiful. Таким образом, не украшения делали Кришну красивыми, а Кришна делал красивыми украшения. So this is the inconceivable nature of Lord Krishna. Такова непостижимая природа Господа Кришны. So all of these different qualities, they're like, they help to awaken the transcendental love of the devotee. The hearing about the different qualities, they give the devotee ecstasy. We feel ecstasy remembering his qualities. Таким образом, все эти непостижимые, удивительные качества Кришны наполняют преданного экстазом. We know that when Krishna left to Mathura, then the gopis, they missed Krishna very much. И мы знаем, что когда Кришна уехал в Мадхуру, гопи по нему очень скучали. And they were very worried, when is Krishna coming back? When is Krishna going to come home? И они очень были обеспокоены тем вопросом, когда же Кришна вернется, когда он приедет домой. But actually Krishna never leaves Vrindavan. He's eternally there in Vrindavan. Но на самом же деле Кришна никогда не покидал Вриндаван. Он живет во Вриндаване вечно. Sometimes he manifests and he's there performing pastimes with his devotees, and other times he's not manifest, but he's still there in Vrindavan. И иногда он проявляется, чтобы проводить какие-то игры со своими преданными, а иногда он находится там в непроявленной форме, но тем не менее он находится во Вриндаване. Not only is he in Vrindavan, he's also in Dwarka, he's also in Mathura. И Господь находится во Вриндаване и одновременно и в Двараке, в Мадхуре. We know Krishna can expand himself many, many times. Мы знаем, что Кришна может проявить себя во многих-многих формах. So he never leaves these holy places. Таким образом, он никогда не покидает свои святые места. Sometimes Srila Prabhupada will say that actually Krishna, after his other form went to Mathura, Vasudeva Krishna went to Mathura, but the Shamsundar Krishna, that stayed in Vrindavan, but he hid himself in the hearts of the gopis. И Шрила Прабхупада говорил нам, что на самом деле в Мадхуру поехал Кришна в своей другой форме, в форме Васудева Кришны, а Кришна в форме Шьяма Сундара остался во Вриндаване, но он скрыл себя в сердцах гопи.
So Krishna was worried about the gopis, so he wrote a letter to them, and he gave it to Uddhava, and he asked Uddhava, who was his secretary and his very dear friend, he told Uddhava, go to Vrindavan and give this message to the gopis. И Кришна написал письмо для гопи, и он отдал это письмо своему другу, своему секретарю Удаве, и сказал, пожалуйста, Удава, отвези это письмо гопи. Uddhava was a very intelligent person. He was a disciple of Brihaspati, who's the guru of the demigods. И Удава был очень очень разумной личностью. Он был учеником Брихаспати, гуру полубогов. So Uddhava brought the message to the gopis, and he read the message to the gopis. И Удава отвез послание гопи и прочитал его для них. He knew that it would be difficult for the gopis to read the message, so he read it for them. И он знал, что для гопи будет трудно читать это послание, поэтому он сделал это для них. He saw that when Krishna was writing the letter, Krishna was emotional, so his handwriting was not so clear because he was thinking so much about the love of his gopis. Он видел, что когда Кришна писал это письмо, он был очень эмоционален, и его почерк был неровным, и таким образом он чувствовал эту любовь и гопи к нему. So Uddhava read the message to the gopis for them and helped them to understand the message. И поэтому Удава прочитал послание Кришны для гопи и помог понять им его послание. And Lord Krishna told the gopis in that letter, he said, it's not possible for us to be separated at any time. И Господь Кришна писал в этом письме, для нас писал гопи, невозможно, чтобы мы были разлучены когда-либо. Lord Krishna described to the gopis that he said, I'm present everywhere, in everything, as well as in your hearts. I'm in everything, in every atom. There's no way we can ever be separated. И Кришна писал гопи, что поскольку я нахожусь повсюду, поскольку я нахожусь везде, я нахожусь в каждом атоме, поэтому я всегда нахожусь рядом с вами, и никогда не будет того времени, когда мы будем разлучены. And Lord Krishna encouraged the gopis to meditate and remember all the different pastimes which they'd had together. И Господь Кришна воодушевлял гопи, чтобы они медитировали и помнили о тех играх, которые они проводили вместе. So Lord Krishna was encouraging the gopis to cultivate that mood of feeling some separation from Krishna. Таким образом, Господь Кришна призывал гопи чувствовать это ощущение разлуки с Кришной. Because actually the gopis were not interested to hear all this philosophy from Krishna, that he's everywhere, he's in everything. Of course the gopis knew all that, but they wanted Krishna, person, to be with them. И, конечно же, гопи было неинтересно послушать эту всю философию о том, что Кришна находится повсюду, и Кришна находится во всем. Они все это знали, и им же хотелось быть рядом именно с Кришной, как с личностью. The gopis, they don't care who Krishna is. They don't care that Krishna's God. They just want Krishna. He's the son of Nanda Maharaj. He's a cowherd boy, and the gopis want him. Им не важно было, кто такой Кришна, и они не знали, что Кришна Бог. Они хотели самого Кришну, сына Нанды Махараджа. The gopis couldn't care if he's God or if he's the supreme personality of Godhead or he's an avatar.
They just simply want Krishna. И Кришна, и гопи абсолютно не заботило то, что Кришна — это Бог, или верховная личность Бога, или он аватар. Они просто хотели обладать Кришной. So the gopis cultivated this mood of serving Krishna, remembering Krishna, and at the same time being separate from Krishna. И поэтому гопи развивали это чувство служения Кришне, памятования Кришны, и в то же самое время чувство разлуки с Кришной. So Uddhava also did like that. After Krishna departed from the world, then Uddhava was left alone, and he remembered the instructions Krishna had given to the gopis. И Удава поступил точно так же. Когда Кришна покинул этот мир, Удава остался один, и он помнил о наставлениях, которые Кришна дал гопи. Lord Krishna departed from the world. Uddhava wanted to go with him, but Krishna said, no, you have to stay here. И когда Кришна покидал этот мир, Удава хотел пойти вместе с ним, но Кришна сказал, нет, ты должен остаться. Krishna told Uddhava, you have to distribute this knowledge. Кришна сказал Удаве, ты должен распространить это знание. So Uddhava had been with Krishna for a long time, but now Krishna had gone and left him, so he was feeling very much pain in the heart that Krishna's gone. He was feeling the separation. И Удава провел с Кришной достаточно длительное время, и когда Кришна покинул этот мир, он чувствовал в сердце боль от разлуки с ним. Just like the gopis, they'd been with Krishna for his childhood. His whole childhood they'd seen his pastimes and they'd been taking part in pastimes with him. But then Krishna left them, and so they were feeling the separation. Подобно как и гопи, когда они все с детства Кришны провели рядом с ним, и когда участвовали в его играх, и когда он покинул, они чувствовали эту разлуку. Even in the material world, we may have some love or affection for someone in the material world, and then they leave us. We will feel very painful in the heart that they've gone. Например, так же, как и в материальном мире, мы можем любить кого-то, либо симпатизировать кому-то, быть привязанными к кому-то, и когда этот человек покидает нас, мы чувствуем очень сильную боль. Sometimes people are very attached to their mother or their father, and when they leave the world, then we feel very heartbroken that where have they gone? We want to do something, after they depart, we want to do something for them. И, например, иногда часто люди привязаны к своей матери или к своему отцу, и когда они уходят из этого мира, их родители уходят из этого мира, то они чувствуют, что их сердце разбито, не хотят что-то сделать для своих родителей. I saw one time some program on television, and it was an elderly couple, and the man's wife had departed from the world, and after his wife departed from the world, the man wanted to bring his wife in her dead body, take her in the car and drive her around all the places they used to go together to see. Я видел одну передачу об одной пожилой уже паре, и у мужчины, его жена оставила тело, так вот, он хотел взять ее уже мертвое тело, посадить в машину и провести ее по всем тем местам, где они раньше бывали. And he said, I know how much my wife loved to go and visit all these places. I just want to take her one last time round all these places. И он говорил, я знаю, насколько моей жене нравились все эти места, и я хочу ее провести по ним еще один последний раз. The woman had already left the body
But the man was thinking he could make his wife happy bringing a dead body. И женщина уже оставила тело, но ее муж думал, что он может сделать свою жену счастливой, провезя ее мертвое тело по всем этим местам. And sometimes we get elderly couples who are very much dedicated to each other. They've been married for a long time, and they pray that as soon as one of them will leave the body, the other one prays that I also want to leave the body, I don't want to be alone. И мы видим часто такие пожилые пары, которые очень преданы, где люди очень преданы друг другу, они посвящают свою жизнь друг другу, и когда один из них покидает тело, другой тоже говорит, что он хочет покинуть тело. The thought of losing their companion in married life is very painful to them. И мысль о том, что их партнер по браку ушел, является для них очень болезненной. But that kind of separation is inevitable, it cannot be avoided. Но такого рода разлуку мы не можем избежать. In Srila Prabhupada's time, there was one couple, they were very famous, very prominent in the world. The one man, his name was John Lennon, and he had been a member of the Beatles music group. And he had a wife named Yoko Ono, who was a Japanese woman. И во времена Шрилы Прабхупады была очень такая известная семейная пара. Они были очень знаменитые. Это был Джон Леннон из Beatles и его жена Йоко Оно. Она была японкой. So he was quite a degraded character. That sometimes he and his wife would do very strange things. Like one time they went naked on the stage in front of a whole audience. И у них, скажем так, были такие склонности к некоторым таким деградациям, скажем так, потому что странные были у них наклонности. Они могли, например, выйти обнаженными вместе с женой на сцену перед всей аудиторией. And another time they had a thing, him and his wife, they did a thing called a love-in, that they stayed in bed for a long time and people came to interview them, newspaper reporters and different media, they all came to record it and to get his opinion and to hear from him. Либо иногда они давали интервью для телерепортеров или других средств СМИ прямо лежа в кровати. So that, they were degraded people, but somehow they had some interest in different spiritual paths. Они были уже деградированными людьми, но так или иначе у них был какой-то интерес к духовной жизни. They didn't follow any rules or regulations. They took a lot of intoxication and so many sinful activities. Они не следовали никаким правилам, предписаниям, они принимали наркотики и различные интоксикации. But they liked the idea of being spiritual. Но им нравилась идея быть духовными. And it was it was culture. It was something which young people liked to do at that time. They liked to be spiritual. So he and his wife, they also had some interest in spirituality. И это была такого своего рода культура, что ли, того времени. Все молодые люди хотели быть духовными, и поэтому он и его жена интересовались духовностью. And in the beginning of our movement in the UK, in England, the devotees didn't have any place to stay, and it happened that Prabhupada was coming, so it was arranged they all went to stay at a big house where John Lennon was actually owning a big house. And he gave accommodation to the devotees there. И когда преданные только приехали
в Англию, и им негде было остановиться, и Шрила Прабхупада тоже должен был приехать в Англию, и преданные устроили каким-то образом, что он остановился в большом доме Джона Леннона, и он дал им место, где жить. So it happened that they got the opportunity to meet Prabhupada, and they understood Prabhupada was a very saintly person, a very powerful person. И так или иначе у них появилась, у Джона Леннона и его жены появилась возможность встретиться со Шрилой Прабхупадой, и они поняли, насколько он святой человек. So they asked Srila Prabhupada to bless them. They said that we love each other very much, and we want to be husband and wife in our next life also. И они попросили Шрилу Прабхупаду благословить их. Они сказали ему: мы очень любим друг друга, и мы хотим быть мужем и женой также и в следующей жизни. But Prabhupada looked at them and laughed, and he said, I cannot give such a foolish benediction. И Шрила Прабхупада посмотрел на них и засмеялся, и сказал: я не могу дать такое глупое благословение. We come together in this life, and after this life we'll be separated. You don't know what will happen. Мы приходим вместе в эту жизнь, но после того, как она завершится, мы будем разлучены, мы не знаем, что будет потом. So Prabhupada did not humor them. He did not encourage them in their thinking. He told them frankly the situation. Таким образом, Шрила Прабхупада не поддержал их в их идее, он описал ситуацию достаточно честно, откровенно. And so it happened after a few years. Actually, John Lennon, he was in New York and he was murdered in the street. Somebody came and shot him. И через несколько лет в Нью-Йорке Джон Леннон был убит на улице. So he died a terrible death. Он умер ужасной смертью. Not very pleasant to be shot in the street and die, bullets in you. Не очень приятно умирать на улице от выстрела с пулями в теле. Anyway, the point is that we have these relationships which are all perverted reflections of our eternal relationship with Krishna. И таким образом, тем не менее, и эти отношения показывают, что это, скажем так, перевернутое отражение наших отношений с Кришной. The person who we really love is Krishna. We don't really love the body, we love Krishna. И личность, которую мы любим на самом деле, это Кришна. Мы не любим тело, мы любим Кришну. Nobody loves a dead body. Никому не нравится мертвое тело. When the body's dead, then we have to get rid of it. We have to burn it or bury it. We have to dispose of it. И когда тело умирает, мы должны сжечь его, мы должны как-то избавиться от него. So we may think, oh, you know, this person's so wonderful, they're so wonderful, they're so good looking, they're so intelligent, they're so talented. But all of these things, they're gifts from Krishna. И мы думаем: о, этот человек настолько прекрасен, он настолько разумен, настолько талантлив, но все эти дары нам преподносит Кришна. And all of these things are finished with the body. И все эти вещи заканчиваются вместе со смертью тела. And so we have to understand our real relationship is with Krishna. And this is seen in the pastimes of Lord Krishna, how much the gopis and the cowherd boys and all the people of Vrindavan, they all love Krishna very deeply. И мы должны
направить свою любовь к Кришне, мы видим, что все жители Вриндавана, все коровы, все мальчики, пастушки, все гопи, они очень сильно любили Кришну. And not only do the people of Vrindavan love Krishna, all the ladies in Mathura, they're also very, very attracted to Krishna. И не только жители Вриндавана любили Кришну, но также все женщины Мадхуры, они были очень привлечены, очень привязаны к нему. And then Krishna moved everyone from Mathura, he moved them to Dwarka, and he had all his princesses and queens there in Dwarka. И Кришна, когда, when he moved to Dwarka, he took all of them with him. Yeah. И когда Кришна переехал в Двараку, он взял их всех с собой. И также у Кришны в Двараке было много принцесс и королев. And the Yadu dynasty was all living in Dwarka. Вся династия Яду жила в Двараке. And who is the head of the Yadu dynasty? Lord Krishna. И кто был главой династии Яды? Господь Кришна. So we want to understand more about Krishna. We should become very fascinated and attracted, and this way we'll always remember Krishna. И таким образом мы должны быть заворожены Кришной. Кришна должен привлекать нас. It's really important for us to hear and chant and remember Krishna. И для нас очень важно слушать, воспевать имена Кришны и помнить о нем. Okay, so we'll stop and ask if there are questions today. Итак, мы здесь остановимся. Есть ли какие-либо вопросы? Yes, there are some questions in the chat. Елена Дмитриева Матович, ваш вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны, пожалуйста, примите. Вот у меня такие вопросы возникли. Первый. В лекции вы сказали, что Кришна оставался всегда в возрасте подростков, что это самый привлекательный период жизни. А наша жизнь показывает, что это наоборот, один из самых трудных периодов. Дети становятся резкими, родители часто страдают из-за поведения детей. Почему для Кришны это самый лучший этап, а для нас такой трудный? Hare Krishna, Guru Maharaj, and the devotees, please accept my humble obeisances. I have some questions. Who is this? Who's asking questions? It's Elena Dmitrieva Mataji. Elena. Oh. Elena. In the lecture, you've said that Krishna always reminded at the age of teenager, and that is the most attractive period in life. And our life shows that, on the contrary, this is one of the most difficult periods where children become so harsh and parents often suffer because of the behavior of the children. What is the best stage for Krishna, but it's so difficult for us? Because we are conditioned souls. Потому что мы обусловленные души. The young people have difficulty because they're conditioned, because they're so attracted to sense gratification. They're struggling with their mind and senses. И молодые люди страдают, поскольку они очень привязаны к своему уму и к своим чувствам, и они борются. У них идет постоянная борьба между умом и чувствами. And they have to choose what they're going to do. They have to decide what kind of work they're going to do, where to get a job. And then they also have to think about who's going to be my companion. Am I going to have when am I going to get married? They have to be thinking about these things. И они должны постоянно выбирать. Они думают, какую работу мне выбрать, когда мне нужно вступать в брак, кого мне выбрать своим партнером. Они должны думать об этих вещах. But for Lord Krishna, that was not a problem. That didn't happen. It's all decided. The parents take care of everything. Но для Господа Кришны это не было проблемой, поскольку это все уже было решено его родителями.
The parents tell them, okay, now you're this age, now you go and take the calves. Okay, now you're this age, now you take the cows. And you go to the forest and go with the cows. You do his duty as a cowherd boy. То есть, когда у него наступал определенный возраст, родители говорили, ну вот теперь твоя обязанность заботиться о телятах. Когда у него наступал следующий период возрастной, они говорили, а теперь твоя обязанность заботиться о коровах. Иди в лес и исполняй свои обязанности. So there were no difficulties for Krishna. Of course, there were demons coming. Krishna would play with them and kill them. Таким образом, Кришна не испытывал каких-либо трудностей по этому поводу. Конечно, были какие-то демоны, и Кришна играл с ними, а потом убивал их. And then it happened at the age of 11, this Akrura came there to Vrindavan to take Krishna to Mathura. And so Akrura's uncle and Nanda Maharaj, he is reluctant, but he agrees, let Krishna go because King Kamsa is calling and Kamsa is the ruler, so they have to be obedient. И когда Кришне было 11, за ним приехал во Вриндаван Акрура по приказу Камсы. И Акрура был родственником Кришны, он был его дядей. И Нанда Махарадж, исходя из этих родственных связей и из-за того, что это был приказ Камсы, приказ правителя, он позволил Кришне поехать в Мадхуру. So Kamsa wanted Krishna and Balaram to come there, so they went there, and Kamsa arranged things, and Krishna did whatever he was supposed to do his duty. И Камса хотел, чтобы Кришна и Баларама приехали в Мадхуру, и Кришна делал то, что велел ему Камса. По факту он выполнял свои обязанности. Kamsa arranged a wrestling match. So Krishna, okay, the big, huge man with big, strong bodies like mountains, and Krishna and Balaram are just like young boys with soft skin. But they think, no problem, okay, we'll fight them, we'll wrestle them. И Камса организовал бойцовское состязание борцов, и Кришна сказал, ну что ж, хорошо, несмотря на то, что все эти борцы, они были очень большими, как горы, Кришна и Баларама были юными, с очень нежной кожей. Тем не менее, Кришна сказал, ну хорошо, мы сразимся с ними. No complaints. Krishna didn't complain. Krishna did everyone. Okay, you want me to do this? All right. И Кришна не жаловался, он говорил, ну что, ты хочешь, чтобы я занимался этим? Хорошо, я буду заниматься этим, я сделаю это. No, young people today, they have difficulty controlling their mind and senses. И сегодня у молодых людей есть трудность в том, чтобы контролировать свой ум и чувства. They don't have good association. У них нет хорошего общения. If the young boys, it's best for them to go into the Gurukula and to grow up with the other young men in the Gurukula. И для молодежи, для мальчиков было бы хорошо и отправиться в Гурукулу и учиться вместе с такими же молодыми ребятами. That way they get good association, good education. И в этом случае они получат хорошее общение, хорошее образование. The real education is to control the mind and senses. Истинным образованием является умение контролировать свой ум и чувства. And they're taught to give respect to others, to their seniors. И их учат уважать других, их учат уважать старших. So that culture is not there in the young people today. They're not taught to respect people. They don't have respect for people. Often they're very critical. И этой культуры нет в современной молодежи, и часто они проявляют неуважение, и они очень критичны. I know I was also like that when I was young. Yeah, I didn't respect people. I was very rebellious.
И я был точно таким же в молодости. Я не выражал почтения к людям. И у меня был бунтарем. Young people rebel because they don't see a clear future. They don't see a good future ahead for them. И молодежь бунтует, потому что они не видят прекрасного будущего впереди. They look at their parents and they think, am I going to have to be like my parents when I grow up? Они смотрят на своих родителей и думают, неужели я буду таким же, как мои родители, когда вырасту? It's not attractive. Это их не привлекает. That's the problem. Young people need to see a clear future. They need to see the good example from their parents. И в этом проблема. То есть молодые люди должны видеть, понимать свое будущее, они должны видеть хороший пример своих родителей. It's very difficult to grow up in this society. Очень сложно вырасти в этом обществе. You understand, Elena? Этот момент понятен, Елена? Да, понятен. Тоже вот грусть испытываю по этому вопросу. Yes, I understood. And it's very sad to me. It's very what? Sad. Yes, it's sad, isn't it? Yeah, I know. Да, это действительно печально. So we have to be. Должны быть очень аккуратны. Try to make the best of a bad bargain, Prabhupada said. То есть мы должны извлечь какую-то выгоду из плохой сделки. Yeah, we had a bad bargain. We took birth in this Kali Yuga. We took birth in this so-called materialistic environment. И наша плохая сделка состоит в том, что мы родились в Кали-югу, в этой холодной материалистичной среде. So we were victims, we were caught in the net of this material life. И мы являемся жертвами так же, как и все другие. Мы пойманы в сеть этой материальной жизни. We struggle to get out, but we cannot. И мы сражаемся в попытках вырваться из нее, но мы не можем. Я хотела тут уточнить, правильно понимаю, что если родитель показывает хороший пример, там мама, допустим, занимается духовной практикой, как-то показывает, что в этом есть какой-то выход, то ребенок, он уже, как-то более защищен и может как-то, тоже стать хорошим человеком. If I understand correctly, that if mother just do spiritual practice, so she gives a good example to her child, so child is protected, and he may grow a good person. He may what? Child may become a good person. Yes, because his mother gives a good example for him. Certainly it helps, yeah. Да, конечно, это помогает. Prabhupada also experienced these difficulties. He had a wife and children. They had 5 children together. And Prabhupada would take his children with him to the temple. When he'd go to the temple, he'd bring the children. But they didn't grow up to be very devoted. И Шрила Прабхупада также испытывал трудности в воспитании своих детей. У него была жена и 5 детей, и он также, когда они были маленькими, он водил их в храм, но когда они выросли, они не выказывали какой-то особой преданности. Association is very important
to try to pray and hope that your child will get good association. That can help a lot. И общение это очень важно, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы ваш ребенок имел хороший круг общения. Это во многом ему поможет. See, you may do nice sadhana and spiritual practice, but your child may not respect it. She may think, oh, my mother's crazy, she does all these things, I don't know why she bothers. И, допустим, у вас может быть хорошая садхана, вы можете молиться за своего ребенка, но ваша дочка может думать: о боже, моя мать, она сумасшедшая, зачем она все это делает? Anyway, whatever your child thinks, you have to do it, because you have to do what's good for you. Ultimately, you have to save yourself. И независимо от того, что думает ваш ребенок, вы все равно должны делать это, потому что вы прежде всего должны спасти саму себя. Right? First you save yourself, then you try to save your child. То есть сначала вы должны спасти себя, а затем попытаться спасти своего ребенка. So whether your child likes your spiritual practice or not, you know you have to do it. И нравится ваша духовная практика вашему ребенку или нет, вы должны продолжать заниматься ей. And we hope that your child will take advantage and appreciate it. И мы надеемся, что ваш ребенок возьмет от этого какое-то благо и оценит это. It's difficult. It's not easy, I know. Это сложно, это не так просто, я это знаю. Okay. Спасибо большое, Матаджи Татьяна. Там просто еще вопросы, я тогда потом, чтобы очередь уступать. Хорошо. Ювати Матаджи, ваш вопрос следующий, пожалуйста. Хале Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Как правильно понимать утверждение, что если мы выполняем свой долг перед Кришной, то больше мы никому ничего не должны? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. How we should correct, understand the statement that if we fulfill all our duty to Krishna, we don't owe anything to anyone else. Well, how we should understand this? Yeah. We should understand that our duty to Krishna is eternal. It doesn't finish. We never complete our duty to Krishna. И мы должны понимать, что наши обязанности, наш свой долг по отношению к Кришне, он вечен. Мы никогда не сможем его исполнить до конца, полностью. That, of course, that understanding is on the spiritual platform. So you can't expect people who are materialistic and who are not devotees and who are not spiritual to understand or appreciate this. И, конечно же, это вы не можете как-то уважать или ценить людей, которые не понимают духовную практику, не ценят ее. For example, Lord Chaitanya became a sannyasi at the age of 24, and he had an elderly mother and a young wife. Например, Господь Чайтанья принял саньясу, когда ему было 24 года, и у него была престарелая мать и молодая жена. His wife was only a 16-year-old woman, and they had no children. И его жене было только всего лишь 16 лет, и у них еще не было детей. But Lord Chaitanya took sannyas, meaning he would never come home again, he would never meet the wife again. So people may say this is very cruel. Но Господь Чайтанья принял саньясу, что означало, что он никогда больше не вернется домой и никогда больше не увидит свою жену. И люди могли думать, что это жестоко. But we have to understand the higher duty, that there's a duty to the world. It's not that we can fulfill all of our duties just by staying at home.
Но мы должны понимать, что это высший долг, долг перед всем миром. Мы, например, не можем выполнить все свои обязанности, просто оставаясь дома. You can stay at home, but you cannot protect your mother and your wife from old age and disease and death. Вы можете оставаться дома, но при этом вы не сможете защитить свою мать от старости болезни и жену от старости болезни и смерти. So Lord Chaitanya left home for the higher purpose, which was to surrender, to completely, to do everything, to give Krishna consciousness to the world, to distribute Krishna consciousness all over the world. И Господь Чайтанья покинул свой дом ради более возвышенной цели, ради распространения сознания Кришны по всему миру. You want to stay at home, you're not going to do any good for the world. You may be able to do some little good for your home, but ultimately you will also die. You're also going to leave the home. You'll be taken away by death. И, возможно, вы останетесь дома, и вы не сделаете ничего такого существенного для мира, вы сделаете какие-то небольшие вещи для своего дома, но в конце концов вы все равно его покинете, вас заберет смерть. How long you can stay at home? You cannot stay forever at home. Как долго вы можете оставаться дома? Вы не сможете оставаться дома вечно. We have to understand we have an eternal home in the spiritual world. Мы должны понимать, что у нас есть вечный дом в духовном мире. We should want to go to the spiritual world to be with Krishna. И мы должны хотеть отправиться в этот духовный дом, быть рядом с Кришной. So we have to be on this. We have to have spiritual consciousness to understand these statements. И у нас должно быть духовное сознание для того, чтобы понять все эти утверждения. You have to be convinced of a better life in the service of Krishna. И вы должны быть уверены в том, что будет лучшая жизнь рядом с Кришной. The life in the material world will always be full of so many problems. There will always be upheavals and politics and disturbances. И жизнь в материальном мире всегда будет полна страданий, каких-то политических проблем, наполненных каким-то злом. We want to understand the higher consciousness, that service to Krishna will help us to transcend all of these problems on the bodily level. То есть всегда будет куча каких-то беспокойств, но мы должны понимать, что сознание Кришны будет и памятование Кришны будет выводить нас на этот трансцендентный уровень. You will never solve the problems if you stay in the bodily level. И вы никогда не решите проблемы, если вы будете находиться на уровне тела. Okay. Yes. Next question. Yes. Следующий вопрос, Раджарани Матаджи, ваш, пожалуйста. Сейчас, подождите, отправлю вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданные, примите несмиренный поклон, все слава Шриле Прабхупаде. Спасибо за лекцию. Вчера читали с Матаджи в Бхагавад-гите стих 9, то есть 6, 29. И там говорилось о том, что йог видит параматму в сердце каждого живого существа. Абсолютная истина состоит из трех аспектов: Браман, Параматма и Бхагаван. Сначала мы познаем Браман как душу во всех телах, потом Параматму. Если брать путь от Шрадхи до Премы, к какому уровню относится видение, осознание Параматмы во всех живых существах в бхакти-йоге? Спасибо. И на каком этапе мы будем осознавать непосредственно Кришну как личность, не теоретически, а на практике увидим его? Харе Кришна, смиренный поклон. Hare Krishna, Guru Maharaj, and all devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Thank you for a lecture.
Yesterday we read with Mataji's in Bhagavad Gita 6.29, and there was a statement that yogi sees Paramatma in the heart of every living being. The absolute truth consists of three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. And first, we also know Brahman as the soul in all bodies, and then Paramatma. If we take the path from Shraddha to Prema, to what level does the vision, awareness of Paramatma belong in all living beings in Bhakti Yoga? And at what stage we will directly aware of Krishna as a person, not theoretically, but in practice, when we will see him. Thank you. When you will see Krishna, that will depend on Krishna. It's not up to you. И когда вы увидите Кришну, это зависит от Кришны, а не от вас. It's not by spiritual practice that you will force Krishna to come to see you. И дело не в духовной практике, с помощью которой вы можете заставить Кришну прийти к вам. Нет, это не так. To see Krishna, that is Krishna's causeless mercy. So when you get the causeless mercy of Krishna, then you will see Krishna. То есть, чтобы увидеть Кришну, нужна его беспричинная милость. Таким образом, когда вы получите эту милость, беспричинную милость, вы его увидите. And at what level will we see will we realize the Paramatma? И на каком уровне мы осознаем Параматму? Is that a question? Это в этом, да, вопрос, Матушка? What's she asking about the Paramatma in relation to? She just said that yogi sees Paramatma in the heart of every living being. And the absolute truth consists of three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. And we first just understand the Bhagavan as the soul, Brahman, as the soul in all bodies, and then Paramatma. And if we take the path from Shraddha to Prema, what level it means that we just awareness of Paramatma belong in all living beings in Bhakti Yoga. Well, that should be there. Is it from Prema or Shraddha? Is it Prema or Shraddha when we understand this, that Paramatma belongs to all living beings? Okay, yeah, Well, between Shraddha and Prema, there are many different levels, right? We have Shraddha, and then Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya, then Anartha Nivritti. И между Шрадой и Премой есть и много других уровней: Садхасанга, Баджана Крия, Анартха Ниврити. And then Nishta and Ruchi. Ништа и Ручи. Asakti. Асакти. Bhava and Prema. Бхава и Према. So we get initiation at the stage of Bhajana Kriya. И мы общаемся, we have association. Initiation. Мы получаем инициацию на уровне Баджана Крии. And then we have to go through Anartha Nivritti. So probably you'd realize Paramatma should be realized at that Bhajana Kriya and Anartha Nivritti. И затем мы переходим на уровень Анартха Ниврити, и на самом деле Параматму нужно осознать на уровне Баджана Крия, Анартха Ниврити. You're getting, because at Bhajana Kriya, you'll be hearing more. You're going to get association from a spiritual teacher, and he will be explaining to you about the soul. И на уровне Баджана Крия вы больше слушаете и больше
слышите объяснений Махараджи, и таким образом вы понимаете, что такое духовная душа. Okay. Yes? Хорошо. Next question. Yeah. Следующий вопрос. Валентина Матаджи, ваш, пожалуйста. Харе Кришна. Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны со славой Шрилы Прабхупаде. Харе Кришна, Гуру Махарадж. На днях в лекции старшего преданного услышала, что можно попросить духовное имя. Например, духовные учителя дают имена детям без инициации. Есть ли в этом смысл для преданного на начальном этапе? Харе Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. So there are some questions, and the first is, some days ago in a lecture of one devotee, I've heard that you can ask for the spiritual name. For example, spiritual teachers give names to children without initiation. Does it make sense for devotee in the initial stage? Can you say it again? Some days ago in the lecture, devotee said that we can ask for the spiritual name. For example, spiritual teachers give names to children without any initiation. Yes. Does it make sense for devotee on his first stage, the initial stage? To get a spiritual name? Yeah. Without initiation. No. Без инициации получать духовные имена нет смысла. No. A spiritual master won't give the name. Somebody else may give a name. Somebody else may give you a name, but not a spiritual master. Кто-то другой может дать вам имя, но не духовный учитель. No sense. Нет смысла. Там про ребенка Валентина Матаджи говорит, про своего ребенка, наверное. То есть ему нет инициации, а имя духовное, наверное, ребенку, да. Mataji means that spiritual name for children, for the child. For children, well, Yeah. we give names for children, yeah. If the parents want a name for their child, we give a name. Because the advantage is that the parents will be calling that name. They'll use that name for the child. So it's good for them if you give the name Krishna to the child. Then the parents saying the name Krishna, they're saying a spiritual name, and we hope they will think of their child also as a soul, not just as the body. The parents give the name for the body, but another name, we give a spiritual name, it's a name for the soul. And so it helps us to remember that this child is actually a soul. Да, мы даем духовные имена детям, и смысл состоит в том, что когда ребенку дают какое-то духовное имя, то родитель начинает звать своего ребенка по этому имени, и таким образом родители дают имена телу ребенка, а такие духовные имена даются душе, и таким образом родители, они помнят, что их ребенок является душой. It encourages the child to feel connected to Krishna. И это также воодушевляет ребенка чувствовать связь с Кришной. Often we give the names, and some people take the names very seriously, and others they get the name, they never use it. They don't use it. They just forget about it. И иногда мы даем, конечно, такие имена, и некоторые люди принимают это очень близко к сердцу и относятся к этому очень серьезно, а некоторые нет, они даже не пользуются ими и просто их забывают. So everything depends on the attitude of the person. What are they very serious? They really want the spiritual name? Are they going to use it? Are they going to remember it and use it regularly?
И все на самом деле зависит от отношения самого преданного, собирается ли он его часто использовать и постоянно произносить это имя. If the mother and father are devotees, then probably the mother and father will use the name. They will like that their child has a spiritual name and they will use the name. И если, например, родители являются преданными, то, возможно, они хотят видеть своего ребенка также преданным, поэтому они будут использовать это имя. Okay. Another question. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Матаджи. Спасибо большое. Второй, это из источника Саду Шастры Гуру. Я слышала, что самое милостивое воплощение Господа — это Чайтанья Махапрабху. На алтаре мы поклоняемся Панчататве. Но в священных писаниях наоборот. Мы изучаем сначала Бхагавад-гиту, послание Господа Кришны, потом Шримад Бхагаватам. Читание Чаритамрита считается как университет, и его изучают после послания Кришны. Значит ли это, что Господь Кришна через Бхагавад-гиту самый милостивый? Спасибо. The next question is, from this source, Sadhu, Shastra and Guru, I hear that the most merciful incarnation of the Lord is Chaitanya Mahaprabhu, and I worship Panchatattva on the altar. But in their scriptures, we study first Bhagavad Gita message of Lord Krishna, then Srimad Bhagavatam, and Chaitanya Charitamrita is considered as a university, and it is studied after the message of Krishna. Does it mean that Lord Krishna is the most merciful through Bhagavad Gita? Thank you. No, that's not proper what you're saying. Нет, это не так, неверно. Lord Chaitanya's teachings, the point is you have to understand the Chaitanya Charitamrita is a philosophical book, and it's describing a lot of elevated dealings between Lord Chaitanya and his devotees. When Lord Chaitanya is in the stage of ecstatic love and Krishna prema. So these things are not so easily understood by people. Мы должны понимать, что в Чайтанья Чаритамрите описывается деяние Господа Чайтаньи. Это достаточно возвышенные вещи, и когда Господь находится Господь Чайтанья находится на уровне экстатической любви к Кришне, то все эти философские вещи, их очень сложно понять обычным людям. But Lord Chaitanya is considered the most merciful because of how he distributed Krishna consciousness by chanting, teaching everyone to chant the Hare Krishna mantra. И Господь Чайтанья считается самым милостливым, поскольку он распространял это сознание Кришны и учил людей, как воспевать Харе Кришна мантру. Lord Chaitanya knew not everyone is going to understand philosophy, not everyone will sit and read the Bhagavad Gita and understand it. Господь Чайтанья знал, что не каждый сможет понять философию, не каждый сможет открыть Бхагавад-гиту и понять ее, прочитать ее. Lord Chaitanya's method of preaching was Harinam Sankirtan, and that's beneficial for everyone. И метод проповеди Господа Чайтаньи Махапрабху был Харинам и Санкиртана, и это несло благо абсолютно всем. So there's a big difference, just getting people to chant Hare Krishna and getting people to sit and read the Bhagavad Gita. И между этими способами очень большая разница между тем, чтобы призывать людей к тому, чтобы они воспевали имя Господа, или между тем, чтобы они сидели и читали Бхагавад-гиту. Lord Chaitanya taught everyone chant Hare Krishna, but Krishna is teaching everyone to surrender to him. Lord Chaitanya was what? Lord Chaitanya taught everyone to chant and dance, chant Hare Krishna and dance.
И Господь Чайтанья учил всех воспевать и танцевать, а Господь Кришна учил предаться Ему. And Krishna is telling everyone, surrender to me. А Кришна говорил, предайтесь мне. So, not everyone can just surrender to Krishna. That's not so easy thing. И не каждый может предаться Кришне, это непростая вещь. But anybody can chant Hare Krishna. Но все могут повторять Харе Кришна. So, understand, Lord Chaitanya is the most merciful. Таким образом, мы можем понять, что Господь Чайтанья более милостив. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna said you have to be without sin in order to take up full devotional service. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что у вас не должно быть грехов, чтобы вы смогли полностью принять служение Кришне, заниматься служением Кришне. But Lord Chaitanya is telling everyone, even the sinful people, come and chant Hare Krishna. Но Господь Чайтанья распространял свое послание повсюду, и даже греховные люди приходили воспевать Харе Кришна. Do you understand? Этот момент понятен, Матаджи? Да, Харе Кришна, спасибо большое. Yes, thank you very much. Next question, Guru Maharaj. Yes. Следующий вопрос, Матаджи, пожалуйста. Валентина Матаджи, следующий вопрос. Я, да? Харе Кришна. Сейчас. Правильно я понимаю, что иногда это благословение Господа, если нет глубоких отношений с мужем, то есть нет такой привязанности к мужу и к детям, как вы описывали в лекции. Харе Кришна. Am I understand correctly that sometimes it's a blessing of the Lord if there is no deep relationship with husband or with children, as you just described in the lecture? Well, is it the blessings of the Lord? We could say it's our karma. Мы можем сказать, что это наша карма. You can take it as a blessing. You may take it as a blessing, but actually, if all of these things are situation, it's our karma. Вы можете принять эту ситуацию как благословение, но на самом деле все эти ситуации являются нашей кармой. So we have some good karma, we have some bad karma. У нас есть какая-то хорошая карма, есть какая-то плохая карма. Now, we could say it's good karma. You're fortunate. You have a husband or a wife, you have a child. That's good karma. И мы можем сказать, это хорошая карма, если, допустим, у человека есть муж или жена, есть дети, это хорошая карма. But it depends. You may have a very bad wife or a very bad husband. And then it's a bad karma. Но, допустим, у вас может быть очень плохой муж или очень плохая жена. Вот это уже плохая карма. Anyway, we have to accept whatever is our situation as the arrangement of Krishna according to our karma. В любом случае мы должны воспринимать нашу ситуацию, любую нашу ситуацию, как то, что дал нам Кришна, устроил для нас Кришна в соответствии с нашей кармой. And we take advantage of whatever condition we're in, whatever position we're in, we take that as an opportunity to do devotional service. И мы принимаем любые условия, в которых мы оказались, любую ситуацию, в которой мы находимся, как преимущество, чтобы занимать, как благо для того, чтобы заниматься служением Кришне. You have no wife or you have no husband, you have no child, okay, then you can do more devotional service. Then go to temple and go and do service. У вас нет мужа или жены, нет детей, тогда вы больше можете заниматься служением Кришне, идите в храм и служите там. You have money, you're earning money, you don't need to spend it on anybody else. Nobody else is going to take the money, you don't have any child, you don't have any expenses. And so you can give the money to Krishna. Вы работаете, у вас есть какие-то деньги, и не нужно тогда их отдавать в этом случае кому-либо. У вас нет детей, нет каких-то трат или расходов таким образом, поэтому вы отдаете свои деньги Кришне.
and you have a wife, you have a child, okay, then, you know, help each other to become Krishna conscious. А если у вас есть жена и дети, ну хорошо, тогда помогайте друг другу стать сознающими Кришну. Let the whole family should be devotees, and then together you can practice Krishna consciousness. Your home becomes a temple. И вся семья в таком случае должна быть преданными, и ваш дом таким образом должен стать храмом. In your home, you can have Krishna Lila, you can talk about Krishna and tell stories about Krishna to each other. И в вашем доме могут проходить Кришна лилы, вы можете рассказывать истории о Кришне, рассказывать о Кришне друг другу. Prabhupada describes that the Grihastha ashram is the safest ashram because one has the shelter of the family members to protect them from sinful life. И Шрила Прабхупада говорил, что Грихастха ашрам самый безопасный ашрам, поскольку члены семьи всегда защищают его от каких-то от греховных поступков, от греховной жизни. But if you're alone, there's always a tendency that you can go off into Maya. You get involved with one of the opposite sex and have an illicit relationship, or you may go off to some intoxication place, taking intoxications and stuff. There's nobody to protect you. But when you have a family, and then they're more caring and they're a shelter and protection from sin. Но когда вы живете один, у вас больше тенденций совершить какой-либо грех. Например, вы можете вступать в какие-то отношения, незаконные отношения, либо идти в те места, где принимают интоксикации. Но когда вы живете в семье, таким образом вы становитесь более защищенными от того, чтобы совершать грехи. So a young woman alone, then she will attract men, and that's dangerous. Одинокая женщина, она привлекает мужчин, и это опасно. Get involved in illicit relationships, not good. То есть не очень благоприятно вступать в незаконные отношения. So you may be lucky, you may get a devotee husband. Yes, if you're going to have a husband, it should be a devotee. If the husband's not a devotee, then it's very difficult. И, возможно, вы можете быть удачливы, если у вас в мужьях будет мужчина преданный, но если он не преданный, тогда это может быть сложностью. Okay. Yeah. Next question. Yeah. Следующий вопрос. Елена Дмитриева, Матаджи, ваши вопросы. Да, ну вот у меня третий вопрос, я сейчас задам, второй как-то у меня отпал. Сейчас распространяю книги и читаю их, и мне немного непонятен момент с телом. Шрила Прабхупада пишет, что мы меняем тело младенца на тело ребенка, потом тело подростка и так далее. Почему это смена тел? Мы же не умираем, просто тело растет. Я думала, что смена тела — это смерть. The question is, now I'm distributing books and I'm reading them, and I don't know, I don't understand this moment that Srila Prabhupada writes that we change the body from the body of baby to the body of a child, then the body of a teenager, and so on. Why is it a change of bodies? We don't die, it just body grows. I thought that changing the body is death.
Yes. But just like you look at your picture, you may see the picture of the baby. Now, I may see the picture of the baby. I don't know who you are. I don't know it's you. You look very different now. Why do you look so different? If you're still the same, why can't I recognize you? Например, если вы дадите мне детскую свою фотографию, да, вы поймете, что это ваша фотография, когда вы были ребенком, но я, допустим, могу не понять, что это именно вы, я могу не узнать вас, потому что ваш внешний вид будет сильно отличаться от того вида, который вы имели в детстве, и таким образом я не смогу узнать вас. And as a young girl also, we may see you as a young school girl, and now we look at you as a woman. It's hard to know, this is you, really? I can't recognize you. Или, например, вы дадите нам свою какую-то фотографию, когда вы были школьницей, да, допустим, а сейчас вы уже молодая женщина, то мы можем не узнать вас, это действительно вы. So not only have you changed externally, in other words, your bodily features, you know, you've developed a woman's body which you didn't have when you were a child, your body's changed, and then not only have you changed externally, but internally, all the cells in your body change also. И вы меняетесь, ваше тело меняется не только внешне, то есть меняются ваши какие-то внешние черты. И поскольку вы меняете тело ребенка на тело женщины, у вас появляется абсолютно другая внешность, но также меняются и ваши внутренние какие-то качества. Тело меняется и внутри. All the cells in the body change, and they're constantly changing. И все органы в теле, они постоянно меняются. We're not aware of it, but it's going on. It's happening. We may not notice it, but it's happening. И вы не можете на это повлиять. То есть мы можем об этом не знать, но тем не менее это происходит. Все клетки организма, они постоянно меняются. You may say, oh, the body's just grown. Oh, the body just grew. Well, the body did grow, but it really changed a lot. It changed a lot. You know, look at your body now and look at the body you had as a child. How can you say you haven't changed? Definitely you changed. И вы можете называть это ростом, вы можете говорить, что человек просто растет, но тем не менее, если вы посмотрите на себя в детстве и посмотрите на свое тело сейчас, естественным образом вы увидите, что вы изменились. Right? You grow up, you become a young woman, and then you get married. You change a lot. Вы выросли, вы стали молодой женщиной, затем вы вышли замуж, и, конечно же, вы сильно изменились. And after you have a child, then your body changes also. И когда у вас появляется ребенок, ваше тело также изменяется. So, yeah, these are changes. The body is changing. We can't say it's not changing. Definitely it's changing. И тело меняется, то есть мы не можем сказать, что тело не меняется. Конечно же, оно претерпевает изменения. We go through these different stages, childhood to youth to old age. The body changes. Мы все проходим эти стадии: детство, юность, старость, и тело меняется. Sometimes the hair changes in color. Иногда волосы меняют цвет. Sometimes our teeth fall out. Выпадают зубы. You put on weight, you get fat, or maybe you get very thin, you lose weight. Иногда тело становится очень таким полным, а иногда люди худеют. All different changes in the body. The body's changing. It's not the same body. It's a different. And I'm saying the medical science all know
all the cells in the body change. И, как я уже сказала, то есть медицина утверждает, что все клетки организма, они меняются. So you can't say you're the same. You've changed. Вы не можете сказать, что вы та же самая, вы изменились. Just like Я поняла. you meet some friends after a long time, they can't recognize you. You look so different. Например, вы встретили своего какого-то друга, подругу спустя какое-то длительное время, и он может не узнать вас, поскольку вы очень сильно изменились. Матаджи says she understood. Okay. So Я when хотела you уточнить, Матаджи Татьяна, а как тогда понять, что душа остается неизменной? То есть вот все, я поняла, что мы меняем тело, получается. А как понять, что вот все-таки я как душа, я не меняюсь? I understood that body changes, but how to understand that soul stays the same? Yeah, the soul stays the same. Well, you have to understand that you have also a subtle body, you have a gross physical body, you have also a subtle body. И вы должны понимать, что у вас есть грубое физическое тело, а также тонкое тело. Meaning the mind and the intelligence and ego. Которое состоит из ума, разума и ложного эго. So these things, the subtle body carries our desires. И это тонкое тело, оно носит наши желания. The soul is like the living force in the body. It gives life to the body. И душа, она как источник силы, источник жизни, она дает жизнь этому телу. So the soul, just like you use electricity to give life to your computer. And so you get electricity, it gives life to the computer. But you can change the computer, but you're still using the same power source to provide power to the computer. You get a new computer, you still have the same power. Это подобно тому, как мы, допустим, подзаряжаем свой компьютер из розетки, да, используем электричество, чтобы дать питание компьютеру. Точно так же вы можете сменить компьютер, но источник питания, источник электричества у вас останется тем же. Sometimes we may have batteries. We may use a battery to give power. And so the soul is providing the life, giving the power, the energy to the body. И иногда мы пользуемся батарейками, да, чтобы зарядить что-то. Таким образом, наша душа подобна этому. Она как источник, как батарея, как то, что дает энергию, то, что дает жизнь. So the source of energy, it stays the same. It doesn't change. То есть источник энергии остается тем же самым, он не меняется. Or sometimes we could give the example like the sun. We get heat and light from the sun. We get energy from the sun. Или, например, иногда мы приводим следующий пример, то есть мы получаем свет и тепло от солнца. The sun doesn't change. Но солнце не меняется. The sky may change. Some days are cloudy, some days no clouds. The sky changes, but the sun never changes. Небо может меняться, иногда на нем могут появляться облака, иногда оно безоблачно, но тем не менее солнце, оно всегда остается неизменным. In the same way, the soul never changes. The soul, that is the living force in the body, giving life to this body. Таким же образом, душа остается всегда неизменной. Она источник силы, источник жизни в нашем теле. And the soul is not material. It doesn't take birth, it doesn't die. It's of a different nature, it's spiritual.
И душа, она не является чем-то материальным, у нее другая природа, она духовная, она не рождается и не умирает. So people have to understand what is the difference between the living body and the dead body. Поэтому люди должны понять разницу между живым и мертвым телом. When the soul leaves the body, that's a dead body. Когда душа покидает тело, оно становится мертвым. But the soul never dies. It just goes off with the subtle body goes with the soul, take another body. Но душа никогда не умирает, она выходит вместе с тонким телом, и это тонкое тело, оно входит, получает другое, новое тело. And there's no difference between the soul and the animal, and the tree, and the plant, and the person. They're all souls, it's all souls, but in different bodies. И нет разницы между душой в теле растения, дерева, животного или человека, а все это имеет разные тела, но одинаковые души. So we have to understand there's a different nature. The material nature is always changing, but the spiritual nature doesn't change. То есть мы должны понять, что это разные природы. Материальная природа постоянно меняется, а духовная природа остается неизменной. We're taking many different bodies, but it's the same soul. И наша душа, она принимает различные тела, но душа одна и та же. We're eternally individuals. Мы вечные и индивидуальны. That personality is the soul, not the body. И личностью является душа, а не тело. We become a different person, we take a different body. You know, we're thinking I'm a woman, I'm thinking I'm a man, like this, we're thinking in terms of the body, but actually we're souls, we're not the body. И мы думаем, что мы становимся кем-то другим, когда мы, допустим, находимся в теле женщины или в теле мужчины, мы думаем, вот я женщина или я мужчина, но на самом деле мы не тела, мы души. So it's a question of consciousness. We have to understand the nature of the soul, that it's from the soul comes consciousness. That consciousness is the same, but it's coming through different bodies, so it appears to be differently. И мы должны понимать природу души, то есть мы должны понимать, что сознание исходит не из тела, оно исходит из души. И просто душа, находясь в разных телах, ее сознание одинаковое, но нам кажется, что оно меняется в зависимости от того, в каком теле она находится. Okay. Another question? Yeah. Анастасия Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Да, благодарю вас. Харе Кришна Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Я хотела задать вопрос личный. Вот как не быть религиозным фанатиком, разрушая взаимоотношения с детьми, с родственниками и с супругом на этой почве. И вот Гуру Махарадж сегодня говорил про стать достойным примером для своих детей. Могли бы вы вот образ этот передать? То есть что вот значит быть истинным леди и джентльменом, да, как вот Шрила Прабхупада говорил, что вы должны стать истинным леди и джентльменом. Вот. Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisance. The question is how not to become a religious fanatic, not to destroy because of it, not to destroy relationships with your family members. And you said today that we ought to be we
we need to become a good example for our children. And what exactly does it mean? And Srila Prabhupada says that we should become ladies and gentlemen. What does it mean in practice? Thank you. What does it mean that we should become ladies and gentlemen in practice? Yeah, and what does it mean that we, what should be our character or our behavior when we became an example for our children? It's another question. Well, that we should be ladies and gentlemen means that we should behave in a civilized manner, and we should be behave in such a manner and act in such a manner that people will naturally respect us and appreciate us. Быть леди и джентльменом значит просто быть цивилизованными людьми и вести себя таким образом, чтобы люди уважали и ценили нас. We should have good qualities. У нас должны быть хорошие качества. And then for our children to be a good example, yes, well, we should be a good example in the sense that we're sense controlled, that we control our mind and senses. We don't get passionate and angry and start screaming and yelling, that we keep our senses under control, peaceful. И как быть хорошим примером для наших детей, это значит контролировать свои чувства, то есть держать под контролем наши желания, там, кричать, впадать в страсть в какую-то, гневаться и так далее. If we want our children to read books and not watch television, then we should show the example ourselves. Если мы хотим, чтобы наши дети читали книги, а не смотрели телевизор, то тогда мы должны показать им это своим собственным примером. We want our children to chant Hare Krishna, we have to chant also. И если мы хотим, чтобы наши дети повторяли Харе Кришна, мы тоже должны это делать. And we should have all the good qualities. For example, cleanliness, and there should be tolerance and patience and these kind of qualities. И мы также должны обладать и такими хорошими качествами, как чистота, проявление терпимости, умение что-то переносить, терпеть. We want to act in such a manner that the children are inspired to follow the example, and they should see that example from their very birth. И мы должны вести себя таким образом, что дети будут воодушевлены следовать нашему примеру, и они должны видеть этот пример с самого рождения. Sometimes we see couples become devotees and they want to become vegetarian, but their children don't want to, because they've already brought their children up to eat meat, and the children don't want to stop eating meat. And very difficult to change. Допустим, иногда мы видим пары, которые решают стать вегетарианцами, а их дети не хотят становиться вегетарианцами, поскольку они уже были приучены к мясной пище, и они не хотят отказываться от нее, и поэтому это вызывает большие трудности. Okay. And the question was, the first one, how not to become a religious fanatic person, not to destroy relationships with family members. Yes, well, we have to understand that not everyone will be a devotee, and if we become a religious fanatic, then that means like we try to force other people and try to
try to create the mood that we're right and everybody else is wrong. You have to be a little careful about these things. То есть мы должны понимать, что не все станут преданными, и когда мы становимся религиозными фанатиками, мы думаем, что мы излучаем единственную правоту, а все остальные неправы. То есть нужно с этими вещами быть очень осторожным. We have to understand they're different people, they have different ideas and different thoughts. Not everybody is going to accept Krishna consciousness. Мы должны понимать, что у разных людей разные идеи в голове, разные мысли, и не все примут сознание Кришны. So devotee should be tolerant about others and at the same time kind and encouraging. И поэтому мы должны проявлять терпение по отношению к другим людям и быть добрыми ко всем. Okay. All right. Another question? Is there more? How many more questions? Oh, one more. Okay. Александр Прабhu, вопрос от него. Харе Кришна, ваше святейшество, в вашем примере душа как электроэнергия, свет. Это безличные примеры. Есть ли личные примеры отличия души тела? Hare Krishna, Your Holiness, in your example, the soul is like the source of electricity source, like light. These are impersonal examples. Are there any personal examples of difference between the soul and the body? Personal. What do you mean? I don't get your point. Impersonal and personal. I'm not able to understand what you're talking about. Why do you say it's impersonal? Прабу, Махарадж говорит, что не совсем понимает то, что вы имеете в виду, что значит безличный и личный. Я понял. Смотрите, ноутбук — это как тело, да? Вот. Но ведь тело же, оно обладает какими-то личностями, то есть ноутбуки, они же все одинаковые, в принципе. То есть оно не обладает какой-то своей особенностью. Но мы обладаем своей особенностью, несмотря на то, что как бы вот мы в этих грубых телах. А в этом примере, что душа — это как источник энергии, который как бы этот ноутбук поддерживает. Вот. Но ведь сама личностная природа, ведь она же индивидуальная. То есть, как бы электричество, оно одинаково для всех ноутбуков. А вот личностная природа, которая именно, она же пробивается через наше материальное тело. Мы же как-то все равно, мы же все разные. Личностная природа души, вот она индивидуальна. I mean that the nature of the soul for all souls is different. Every soul has its own nature, but you said that, for example, a computer is connected with a source of energy, and the source of energy is equal to everyone. It's the same for everyone. And computers are the same. They have no any particular features. But we are all individuals. We have all of us. Every one of us has his own features, his own personality. That I meant. Well, you have to understand that's the wonder of Krishna's creation. И таким образом вы просто должны понять, что таково удивление, да, таково чудо творения Кришны. As spirit souls, we're all part and parcel of Krishna. И как души мы являемся маленькими частичками Кришны. The spirit soul has an eternal relationship with Krishna.
И духовная душа находится в вечных отношениях с Кришной. We cannot say it's separate from Krishna or independent of Krishna. The spirit soul is Krishna's energy. И мы не можем говорить, что мы отделены от Кришны, душа отделена от Кришны, либо она независима от Кришны. Это все духовная энергия. Described in the Bhagavad Gita that this is the soul is prakriti, which means nature. It's not that we're independent. We make ourselves independent of Krishna, but actually that's artificial. That's not natural. That's denying our eternal relationship. И на самом деле в Бхагавад-гите описывается, что мы, душа — это пракрити. И душа — это пракрити, и на самом деле мы не отделяемся от Кришны, но на самом деле мы сами отделили себя от Кришны. Это наша... It's our own desire, I mean, that we are separated from Krishna, and это наше собственное желание отделиться от Кришны. Just like the body has a relationship with the mother and father who can give birth to the child. Например, как у тела есть отношения с мамой, с матерью и отцом, которые дали рождение ребенку. So the same way the soul also has a connection to Krishna. И подобным же образом в душе есть связь с Кришной. We say Krishna is the father and material nature is the mother. И мы говорим, что Кришна является отцом, материальная природа матерью. So the soul is eternally related to Krishna. Таким образом, душа вечно связана с Кришной. I can't do any better than that. I'll try to think of some more examples in the course of the next week. Я не могу пока не придумать ничего лучше, чем это. Я попробую подумать над лучшими примерами к следующей неделе. Спасибо. Примите мой поклон. Thank you. Please accept my humble obeisances. Okay, so thank you very much, Tatyana, for your translation. And thank all the devotees for listening and questioning. Спасибо всем преданным за то, что вы слушали, за то, что задавали вопросы. So I hope you can all stay safe and healthy during these troubled times. Берегите свое здоровье, защищайте себя в эти сложные времена. And I hope to be with you all next week. И я надеюсь, что мы со всеми вами увидимся на следующей неделе. Okay, Srila Prabhupada ki jai. 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 Go back to Vrinda ki jai.